question is that is there any classification of museum nowadays? We have Museum of War, Museum of Arts, or Museum of History, or is there any category or classification of them? And what is the differences in designing these different museum? So this question is about the Leipzig Museum or about No, the general. in general? Yeah. Um, so again, please. It is so. What is is there any classification of museum nowadays? First question. Or do you have any standard to define different type of museum? For example, we have history, Museum of History, Museum of Arts, Museum of War, and anything else. What is the standard to divide them into different type of museums? Yeah, these are, of course, the requirements. Yeah, so in Yeah. about the art museum here, we have different conservatorial requirements that are also changing. Yeah, from time to time. Yeah, so um, in terms of the function, we have the exhibition rooms that are designed according to what exhibitions do we want to have, so permanent exhibitions and temporary exhibitions. Then we have the magazine rooms, yeah, that also need to meet different requirements. And yeah, then what is needed for conservatorial means, yeah, so that we can keep a certain level of air humidity, yeah, which is between 50 and 60%, and what are the needs for lightning, yeah, for light exposure, yeah. So if you have oil paintings, then they can stand nearly every light, yeah, but paperworks, they are very sensible for light, yeah. So we need to look what requirements the objects need, yeah. Also, do we have a restoration workshop in the museum, yeah? What we have in Leipzig, yeah. So this is about the technical, technical. So Yes. how about the explorations of museum? Oh, you're asking about arts museum or science museum, ethnographical, or what? Museum in general, yeah. Museum in general. Yeah. Yes, sure, yeah. Actually, this is relatively individual. Yeah, this is so. So for a long time there was no specific type. Yeah, this also depend. This always depends on the yeah, on the local requirements. Yeah, so there is no yeah. Mhm. Vậy thì theo theo diễn giả gala thì nó phụ thuộc vào những cái địa phương, những cái yếu tố về 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 local rồi individual, cho nên là cũng rất là khó để mà phân biệt ra những cái thể loại bảo tàng khác nhau. Còn như mà diễn giả gala vừa đề cập đến cái vấn đề về kỹ thuật, sự khác nhau giữa việc giữa những cái yêu cầu về trưng bày vật phẩm á,
thì tùy thể loại vật phẩm, ví dụ như những cái mà bản vẽ bằng sơn dầu thì nó dễ được bảo quản hơn so với những cái bản vẽ mà không không những cái vật phẩm sculpture á, những cái vật phẩm điêu khắc thì nó dễ được bảo quản hơn so với những cái bản vẽ bằng giấy, tại vì bản vẽ bằng giấy nó rất là nhạy cảm với ánh sáng. Thì đó là những cái khác nhau về mặt kỹ thuật. Còn về cái mặt khác nhau giữa thể loại bảo tàng như là bảo tàng lịch sử, bảo tàng chiến tranh, bảo tàng nghệ thuật, thì cái đó rất là khó để phân biệt. Đó là theo lời diễn giả gala. I have two questions for you. The first one is I think that design museum really a tough topic for architects. So, do you think that architects, when designing a museum, should aim that it will become a symbol of a city or or a country? And the second question is, in your opinion, what are the most important issues that have to determine before starting to conceptualize a museum design? Tôi có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất là ông có nghĩ rằng là kiến trúc sư khi thiết kế bảo tàng thì nên định hướng đó là một cái công trình biểu tượng của thành phố hoặc là của một đất nước không? Và câu hỏi thứ hai là những vấn đề quan trọng nhất mà ông cho rằng là kiến trúc sư cần phải xác định trước khi bắt đầu lên ý tưởng cho thiết kế bảo tàng là gì ạ? Okay, the first question is about the architects before uh, when an architect doing a museum project, uh, should should he or she think of a symbol of a city or a symbol of a local area to design the museum? Yeah, that's the first question. Yes, yes, sure. This is what also the old museums were about. Yeah, they were the architecture was referring the uh, to the collections that were presented in the museums. In the case of Leipzig, it is very important that the design of the museum resembles the urban environment of Leipzig. Yeah, so we have in Leipzig this different yeah, like shopping malls from 19th century, like Mädler Passage, for instance, yeah, which are like passages with different stories, but also used for yeah, for public events, yeah, or also for exhibitions, and in a on a very abstract level. Yeah, this is resembled with the Leipzig Museum. Yeah, so this is important to meet here the characteristics of the urban environment. Yeah, but also to look, yeah, what is the collection of this museum about? Yeah, so the Brandhorst Museum in Munich with this very colorful facade. Yeah, so we have contemporary art in this museum, also impressionist painting. So it is very much about expressive art here. Yeah, what is inside this museum? Yeah. Vậy thì theo câu trả lời của diễn giả là có, tức là mình phải dựa vào cái urban context, là cái bối cảnh đô thị địa phương, là cái thứ nhất là mình phải dựa trên đó. Thì ví dụ như cái bảo tàng ở Munich, thì cái bảo tàng mà quý vị nhớ là nó có nhiều cái mặt đứng với có nhiều màu sắc khác nhau, thì nó thể hiện cái tính đương đại. Và đồng thời ngoài cái việc phụ thuộc vô cái bối cảnh của thành phố, thì mình cũng phải phụ thuộc vô là bên trong nó trưng bày cái gì, để mình thể hiện nó ra bên ngoài, để mình thể hiện nó ra cái khối dáng kiến trúc bên ngoài, cái phong cách kiến trúc bên ngoài nữa. Okay. And the question number two is The second question is, in your opinion, what is the most important issues that architects have to determine before starting to conceptualize a museum design?
important, the most important issues? Yeah, so the most important issues is on one hand about the are there any needs in representation for the city, um, and yeah, what is the appropriate way to present the expositions? What requirements do we have? What atmosphere do we want to create? Yeah, are we planning very big blockbuster exhibitions? So how much space do we need practically? What expectations do we have of visitor numbers? Yeah. So how are we planning the choreography of the rooms? Yeah, is it that we want to be very flexible? Do we have very different ways of exhibition? Yeah, we have sometimes very much generalized exhibition spaces. Yeah, this is also a bit about your question. Yeah, we have, for instance, the Gropiusbau in Berlin, yeah, which is an historic building of 19th century, but with an exhibition, and a contemporary exhibition place inside, and not necessarily intended for art, yeah, but also for history, and so on. And we are here, we can be here very flexible, yeah, but with art exhibitions, we need to face, do we have several epochs that are important for the collection? So paintings from 17th century, yeah, we are dealing there with very relatively small salon paintings, and we need therefore a more an intimate atmosphere and smaller rooms that we can build up groups of paintings, yeah, to contextualize, yeah. And do we want to plan a visual access between the rooms, yeah, or do we need a very big space? So it depends on yeah, what visitors are we expecting? Are we more a regional or yeah, or more transnational museum? What types of exhibitions are we planning, and how is also the permanent exhibition arranged? Yeah, what needs do we have there? Yeah. Ờm, thì nói tóm lại á, là nó khá là linh hoạt về những cái yêu cầu ban đầu, nhưng mà trước khi mình bắt đầu thiết kế cái bảo tàng thì nó cũng linh hoạt chứ nó cũng không có cứng nhắc. Thì có những cái yếu tố nó làm cho linh hoạt, là ví dụ như cái lượng khách tham quan mà mình muốn hướng đến là bao nhiêu, để có được một cái không gian, được có một cái cái kích thước không gian phù hợp. Đó là một cái yếu tố. Rồi cái yếu tố thứ hai nữa là về cái việc mình trưng bày, là mình muốn nó trở thành một cái trưng bày cố định hay là một cái trưng bày có thể di dời, thì từ đó mình mới có được các phương án thiết kế khác nhau. Và rồi đến một cái yếu tố thứ ba nữa cần phải chú ý, đó nữa là cái bối cảnh của cái địa phương. Như đã đề cập trước, bối cảnh của địa phương thì nó bao gồm cả văn hóa, lịch sử, rồi nó bao gồm cả cái địa hình nữa. Cái địa hình, cái địa lý, cái geography của cái khu vực, của cái khu đất nữa.
Cho nên tóm lại á, thì nó tóm lại là cái việc chuẩn bị cho việc thiết kế bảo tàng nó linh hoạt, nhưng mà nó có ba cái yếu tố cần chú ý. Thứ nhất là lượng khách mình muốn hướng đến là như thế nào. Cái thứ hai là cái bối cảnh địa phương, bối cảnh về lịch sử, về văn hóa, về địa hình, về khí hậu. Và cái cuối cùng là cái bảo tàng mình muốn hướng tới là một cái bảo tàng ở maintenance, là một cái bảo tàng cố định luôn, hay là một cái bảo tàng dễ dàng cho việc di dời sau này. Có một câu hỏi của kiến trúc sư Nguyễn Văn Hà Lưu, câu hỏi online ạ. Xin hỏi nơi ông có từ cơi nới không ạ? Tôi thấy có một công trình ông rất tâm đắc khi xây thêm một khối mới và công trình cổ điển vào công trình cổ điển. Giới kiến trúc sư nơi đó thì có ý kiến như thế nào? Có lẽ là đây là câu hỏi về công trình là bảo tàng GF Zeki Gallery of Contemporary Art ở Leipzig. Dạ. Could you please go to the museum, the last museum? Yeah, that's one. Yeah, this building with the two new blocks. Yeah. So one person asked you about, is there any a term like cơi nới in Vietnam? In Vietnamese, it means uh, expansion, or make a new block, make a like this one, make a new block in next to the old block. So is there any a term to describe it in Germany? A special term, if there is no, it's okay. Yeah. No, there is no special term about this. This is just a way to preserve the original facade and to make visible, that which is the old part and the new part, yeah. Yeah. Mm. Vậy là ở bên Đức thì không có một cái thuật ngữ mà có thể dịch từ cơi nới qua. Nó đơn giản chỉ là việc xây mới một cái block mới kế bên một cái block cũ, và xây làm sao để có thể bảo quản và biến cái block cũ nó cũng trở thành một cái vật phẩm sống luôn. Cái phần tiếp theo của câu hỏi là Kiến trúc sư có hỏi là giới kiến trúc sư ở nơi đó thì có ý kiến như thế nào về cái tác phẩm này? So what is the architects in Germany thinking opinion? What are the architects in Germany opinion about this building? What do they think? What do they think of this building? Uh, Especially for the expanded. What do they think about it? Is it good or bad, or yeah? Yeah, this was very positively reviewed. Yeah, um, when this extension was made and also rewarded, especially due to this not see it here, but especially to this gap situation. Yeah, this gap situation between between the new part and the modern part. Yeah, that it is so much emphasized. Yeah, so this was very well reviewed. Yeah. Dạ, thì giới kiến trúc sư ở bên Đức họ có những cái review rất là tích cực về cái công trình này, đặc biệt là cái khu vực khoảng hở giữa công trình mới và dòng công trình cũ. Nói chung là nhận được những cái review rất là tích cực, những cái phản hồi rất là tích cực. Cho tôi hỏi thêm là
trong cái cụ thể trong cái bảo tàng Leipzig đi, mà ông đang làm việc ở đó, thì có bao nhiêu cái cách thức trưng bày hiện vật, hoặc là có bao nhiêu cái cách thức mà chiếu sáng do cái hiện vật đó. Okay, the first question, in the Leipzig Museum that you are working for, how many type of display the object? How many type to perform the object? Yeah. Excuse me, to perform what? The planning time or of the building, or The object, the displayed object. how long the I mean, objects are? sometimes you see like this, sometimes you see above, down, you mean around, or something like you that. mean the periods how the permanent exhibition is changing? Yeah. So how to separate the area? How area or to separate the way to the drawing, because you need to how big the room for the boss line, something that's the question. So how the different collection parts are separated, or How many ways? The How many ways? um yeah, so actually when we are planning an exhibition, yeah, so we are first of all uh, building up chapters of an exhibition, yeah, that like chapters, like parts, and then we can draw up. Uh, so depending on the area in the museum, we can separate the objects by the rooms. Yeah, so yeah, we have smaller room groups in the upper floors, and or if we use the bigger rooms where we have this movable walls, yeah, then we can build up these groups of paintings there. Yeah, we can using also different colors. So the different rooms, they have different wall colors, and yeah, then also is of course important how, if you are working with rooms, yeah, the visual access and the relationships between the paintings. Yeah, so you can create relationships between paintings not only by hanging them together, yeah, but also to let them correspond on different walls or even different rooms when you have this enfilade situation, that you have many doorways behind, and you can have a look into the next door. Is this about the question? About the question? And okay. Um, thì thực ra diễn giả thì hơi 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 tức là giải thích nó hơi hơi ngã rẽ một chút. Thì ví dụ như là về cái vấn đề về trưng bày, nó có thể có những cái khác nhau. Ví dụ như mình tùy vào vật phẩm mà mình trưng bày ở trong căn phòng nhỏ hay là trong căn phòng lớn. Và việc đầu tiên là phải phân loại vật phẩm đã. Giống như là mình có những cái chapter, những có cái chương, mình có những cái chương thì ở đây người ta dùng từ chapter để phân loại ra từng sản phẩm trưng bày. Rồi từ đó các sản phẩm trưng bày này sẽ được đưa vô một cái phòng lớn hay là phòng nhỏ, thì tùy vào vật phẩm, và cũng tùy vào cái mục đích trưng bày là trưng bày để di chuyển, movable, dễ mang tính chuyển động, mang tính dễ di dời hay không, mà mình có những cái cách bố trí căn phòng khác nhau. Ví dụ như những cái bức tường movable wall, những cái bức tường mà có thể di dời được. Và ngoài ra là cũng có thể phân loại cái việc trưng bày bằng cái màu sơn của tường nữa.
Có một cái ví dụ mà trong cái slide có một cái ví dụ nữa, đó là có thể dùng một cái từ philas. Is that right? The terms philas or the term philas that we can see the objects side by side. Or philaden. Yeah, có một cái term là different view axis, yeah. nó có một cái cách trưng bày mà nó một cái thuật ngữ nó gọi là ophiladen, tức là mình có thể nhìn có một cái tấm ảnh đó, là mình đứng từ đây và mình có thể nhìn xuyên suốt cái hành lang thông qua rất là nhiều cái cửa khác nhau, và từ đó mình có thể đoán được là cái vật phẩm trưng bày tiếp theo là gì. Yeah, so this enfilade. This is something which was developed in Baroque times when we had in the palaces the big chambers, yeah, and in museums we also can have this enfilade if we want to draw up one line of continuity, yeah. But we also can, if we do not have this enfilade, we also can shift the doorways, yeah, that we, if we want to separate here, yeah, and to give its room its own story, yeah, if we want to have this independent, yeah. Dạ, thì cái thuật ngữ Offladen này là nó từ cái kiến trúc Baroque, từ những cái cung điện kiến trúc Baroque, và nó cũng có một cái linh hoạt, đó là nếu như mà mình không muốn có một sự liên kết giữa các phòng thì mình cứ chỉ việc đóng cửa lại thôi, và những phòng nó sẽ có mang một cái câu chuyện riêng. So this is very important for the for the visitor, yeah, if you are planning an exhibition, that you are drawing up visual lines, because this creates something like a SOG, yeah, because you are entering the first room, but you are already encountering what comes not in the next, but maybe in the third room after this, and you are you also there is not the need to expose this artwork directly in the visual axis, yeah, but you also can shift it a little bit, that you can at first glance have a little idea what's coming, yeah, but you do not recognize it at first sight. This is what creates that people want to explore the exhibition, yeah. Và cái thủ pháp này nó có thể tạo ra sự ngạc nhiên cho tham quan khi mà mới bước vào một phòng đầu tiên là họ đã có thể nhìn thấy được tiếp theo, không chỉ là theo một cái phòng bắt đầu từ cái phòng thứ ba trở đi luôn, thì như thế nó sẽ tạo ra một cái ấn tượng cho tham quan. And also about this, so this visual effects, they are very important. And what's also important is also one need, yeah, is basically space what we have, yeah, because artworks they need a certain space that they can graph. Yeah, for instance, I showed you this Beethoven sculpture in this ups photo, yeah, during the time when the Fine Arts Museum was in the court. Yeah, the Beethoven was not in this building, but remained in the Philharmonic building, and there they built it up like Bazeng, where the show was on exhibition, and you need to descend a few stairs. Yeah, and it was like a square lower from the level of the entrance hall, and people were looking down to this Beethoven. The ceiling was already very near over its head. Yeah, this was a very uncomfortable situation for the sculpture. So you always need to take into account if you have the sculptures and not for temporary exhibition but for permanent exhibitions, what are the needs for this object? Yeah, that they can breath. Yeah, that they have, that we can feel the intended from the artist intended effects. Yeah. Có một cái ví dụ về cái tư tưởng điêu khắc của
thủ quỳnh thì trước là khi đưa vào trong bảo tàng thì mới được đặt ở ngoài quảng trường nhưng mà lại dưới một cái level của thấp hơn so với cái mặt bằng nền đất của mình, cái nó tạo ra một cái tức là nó tạo cái hiệu ứng, nó tạo ra cái hiệu ứng khác nhau mà mình đặt cái vật phẩm khác nhau, cho nên là cái yếu tố không gian việc trưng bày vật phẩm nó cũng quan trọng. Một câu hỏi hôm nay là kiến trúc sư Nguyễn Đức Long là bạn hỏi bảo tàng sẽ khác gì với một công trình triển lãm? Theo bạn hiểu thì bảo tàng là nơi lưu giữ, bảo quản, nghiên cứu các hiện vật theo quá trình lịch sử và nghiên cứu lịch sử, công nghệ, mỹ thuật liên quan đến hiện vật, và điều giải thích thêm về mảng này. Bảo tàng là sẽ khác gì với một công trình triển lãm? What is the difference between museum and exhibition center? Exhibition room. Yes, an exhibition center can be used for various museum. If we have a museum, then we are building up a permanent location with a permanent purpose. Yeah. So a museum always has its own identity. Yeah, its own purpose. Yeah, it is a museum which is exhibiting a royal collection. This is, for instance, in Dresden, the very famous art museums in Dresden, the case. Yeah, and also the exhibitions that are planned. They are the curators are planning that they have to do something with the purpose of this museum. Then the art there is contextualized. Yeah, but if we and so a museum is always a certain identity. Yeah, about a civic museum. Yeah, it's about collections were donated to citizens, and therefore also the topics of the exhibition leading into this direction. So the Rembrandt exhibition that we are right now planning a Rembrandt exhibition, and this also very much takes into account the way how Rembrandt was collected in Leipzig in 18th and 19th century. So all the actions of the museum, they have something to do. They are very much influenced by its identity and by its purpose. Yeah? So this is leading the actions. And when we have an exhibition center, like the Gropius, like the Gropius floor, then we are more flexible what we can do. Yeah, this is just providing public space. Yeah. Cái sự khác nhau cơ bản của hai loại này là ví dụ như bên phòng trưng bày và không gian trưng bày triển lãm thì nó là những cái triển lãm nhanh và nó lớn là không gian để sinh hoạt cộng đồng. Còn ví dụ như bảo tàng thì bảo tàng là phải có một cái đặc trưng nhất định, một cái đặc trưng nhất định, một cái chủ đề là nhất định. Cho nên thường bảo tàng nó mang yếu tố bền vững là nhiều hơn với yếu tố lâu dài, nhiều hơn với cái dân gian gọn như thế. Bạn có hỏi thêm là bạn